Okay. So now we will continue dito po sa Somatome, Dai Nishu, second week. This is still grammar po. Okay. So maybe let's go through all the grammar patterns. Tapos next we will have the reading and then the listening. Okay. So sige, sagutan po natin ne. 1日目、宿題をしなければいけません。Okay. はい。では、let's try. Sige po. Let's start with Jian-san. Sa question po, 過去に入るのは明日は過去いいですよ。So, 明日は来なくてもいいですよ。いいですよ。So, 明日は、来なくても Yung 来なくてもいいですよ, sensei. Yan, yung okay. third sensei. Yes pa. Alright. Ano po ibig sabihin nun? 来なくてもいい。So, di ka rin ba ay, please come tomorrow. Ay, please don't come tomorrow, sensei. Tama ba? Ano po? 来なくてもいいですよ. Ah, ちょっと違います。Sige, の、sensei. Sige. okay. 来なくてもいいですよ。なくてもいい pattern, no? It's okay not Nakute to. mo eh. Oh, It's it's okay okay not not to to. come Ayan po. tomorrow. Okay, so it's okay It's not okay to not come tomorrow. 来なく tomorrow. てもいいですよ。Okay? いいですか？はい。yan. じゃあ、次に行きますね。はい。ここ、覚えましょう。Okay. So, one of the patterns po na na-encounter natin sa lesson dito sa N4 ay nakereba narimasen pattern. Okay? Nakereba narimasen. And that one has a lot of similar meanings po na mga patterns. Okay? Iba-iba lang sila ng conjugation or mga dulo, but they just mean the same. Okay? So, ibig sabihin ng nakereba narimasen ay have to do something. No? So, I have to do something. I must do something. Okay? Now, yung ibang mga forms nito ay nakereba naranai. Okay, nakereba naranai. So, yung naranai is the short form lang ng narimasen. Okay? Or, you can also hear sometimes po, no? Nakute wa ikenai. Nakute wa ikenai. Okay? Or, naito ikenai. Naito ikenai. Okay? So, mm, saan yan nagbi-build? Sa nai form. Okay? So, sa nai form siya nagbi-build. So, dapat po alam nyo kung ano yung nai form ng verb. Okay? So, halimbawa po, okiru. Ito, no? Okiru. Sa example, okiru. Okay. So, ano yung nai form ng okiru? Oki, nai. Okay? So, okinai. So, yung from nai form, yung nai mapapalitan ng nakereba. Yan. Okinakereba naranai. Okay? Or, kung namang gagawin natin yung tewa, nakutewa, ikenai pattern, then okinakutewa, ikenai. Okay? Kapag naman sa naito, ikenai pattern, then okinai to. Yan, no? Okinai to, ikenai. Okay? So, ang dami pong patterns. Yan, no? But they mean the same. Okay? Inis ka? Now, yan yung mga medyo polite or formal patterns. Aside from those, meron din pong mga casual lang. So, merong nakucha, merong nakya, merong naito. Okay? So, pag ganun, so, oki, nai, magiging oki, nakya. Oki nakya. Oki nakya ikenai. Okay? Um,
Pwede mo ring marinig yung okinakucha. Okinakucha. Ikenai. Okay? Or, yung okinai to ikenai, tatanggalin mo lang yung ikenai part. Okinai to. Okinai to. Yan. So, yan na yung mga iba't ibang patterns. Pero all of these, ang ibig lang naman sabihin is, kailangan kong gumising. Okay? Kailangan kong gumising. Okay? Okinai to. Okinakya. No? Yan, no? I desu ka? Saan siya nag-build? Sa nai form. Okay? I desu ka? Haba, no? Ang dami, no? Isa lang naman ang meaning. Alright. So,いいですかね。じゃあ、読んでください。読んでください。コンさん。Okay. Yung examples po. はい、日本では車は左側を走らなければなりません。Mhm. 今週は日曜日も会社に行けなくてはいけない。行かなくて。行かなくてはいけない。はい。食、あ、食食後。後に薬を飲まないといけない。Mhm. はい。And then, 洗濯しなきゃ。うん明日試験だから勉強しなくちゃいけない。はいお客さんが来るから片付けないと。はい。OK です。いいですか？ Yan po. はい。じゃあ次ですね。The next pattern is, なくてもいいです。Okay? なくてもいい。So, ibig sabihin, it's okay not to do. Okay? It's okay not to do. Now, compare that with temo-i pattern. Yung temo-i pattern, ibig sabihin, you're giving permission, you're allowing someone to do something, or you're telling someone that something is allowed na gawin, or you have the permission to do. So, halimbawa niyan, これ、捨ててもいいですか? Is it okay to throw this away? Pagka sinabi niya, yes, it's okay to throw it away. はい、捨ててもいいですよ。捨ててもいいです。Okay? So, it is okay to do. It's okay to throw it. Now, kapag sinabing no, okay, it's not okay to throw it away, ano naman yun? Paano mo sasabihin, it's not okay to throw it away? Stitcha. 捨てな Stitcha dame. Okay. 捨てちゃダメね。So, 捨ててはいけ、ano? Ikemasen. Ikemasen. てはいけません, di ba? Do you remember the てはいけません pattern? Do you remember? てはいけません. You must not. Okay? So, it's not okay to do. Okay? It's not okay to do something. Okay. 捨ててはいけません。捨てる kasi, di ba? So, 捨てて。捨ててはいけませんよ. Okay. So, it's not okay to do. Now, ito naman pong sinasabi natin na nakote mo i. So, it's okay kung hindi mo gagawin. It's okay not to do it. Halimbawa niyan, Roxanne naman po. Can you please read this?
明日来なくてもいいですか？うん。そう、来なくてもいいですか？ Is it okay not to come? Okay? 来ない、来なくてもいいですか？うん。Okay? How about this one? 明日じゃなくてもいいです。Okay. So, ano naman po ibig sabihin nun? Kahit hindi bukas, okay Okay. lang? Pwede kahit hindi bukas, ne? So, ごめん。今日じゃなくてもいい。kahit hindi today. 今日じゃなくてもいいです。ano daw po? Ulit. Roxanne. 今日じゃなくてもいいです。今日じゃなくてもいいです。 So, ibig sabihin, Kahit kahit, hindi bukas. chiga, Kahit hindi ngayon. yun. kahit hindi ngayon. 今日じゃなくてもいいです。So, it's okay even if it's not today. Ne? Yan po. Ay, okay. Ito naman pong tewa ikenai. Ayan po. Ito yun yung tewa ikemasen kanina. Okay. So, tewa ikenai or tewa ikemasen means you must not do it. Okay, pakibasa po ulit, Roxanne. テストの時、ペンを使ってはいけません。 Okay. そ So, その川で泳いではいけません。 okay. So, you must not use a pen during the test. ペンを使ってはいけません。You must not swim here or in this river or that river, no? その川で泳いではいけません。Okay? いいですか？大丈夫かな？はい。じゃあ、次に行きますね。はい。Alright. ito naman po. 飲むといいです。飲むといいです。うん。Let's look at itong mga similar expressions. といい。たらいい。ばいい。Let's look at the examples here. Pakibasa nga po, Jian-san. 明日ハイキングに行けます。うん。ハイキングに行きます。ハイキングに行けます。B、雨が降らないといいですね。うん。Okay, eto, Next, sorry. hindi po you should yung exact meaning niyan, no? Okay. 雨が降らないといいですね。Do you remember kung ano yung gamit ng toいいですねdito sa sentence na to? 雨が降らないといいですね. When you, ano? When you wish something for, Yourself. Kasi parang sounds good. Parang okay. when you wish something for other people. So, 降らないといいですね. Well, for yourself and for other people, ne? So, yung to, in desu ga, for yourself. 'Di ba? Do you remember that? Something to, in desu ga, for wishing ito, wishing for yourself. Okay. Yan. Compare that with to,いいですね. Desu ne. Ito po, wishing for other people po. Tignan niyo po, sabi kasi ni A, "Asta hiking ni ikimasu." Mag-hiking ako bukas eh. So sabi niya, sabi nung kausap, no, sabi ni B, "Ame ga furanai to ii desu ne." Ay, sana wag umulan, no?
Kasi mag-hiking ka eh. Okay? So, para kanino yung wish? Dun sa ibang tao, dun sa A. kausap niya, kay A. Okay? Now, yung similar expression kasi niyan is to i desu ga. Etong to in desu ga, you're also wishing, pero for yourself naman ito. Okay? I desu ka? So, kung halimbawa, ikaw yung mag-hiking, then, "Oh, 明日ハイキングに行きます." 雨が降らないといいんですか? No? Mag-hiking ako bukas eh. Sana wag umulan. So, the wish is for yourself. So, to in desu ga. Okay? Yun. So, hindi mismong you should yung ibig sabihin nito dito, no? Okay. Pero ito po kasing sa example, no? Atama ga itai toki, kono kusuri o nomu to ii desu. Nomu to ii desu. Okay? It will be good, no? It will be good for you if you drink this or take this medicine. Okay? Yan. Ito po, no? To i desu ne. May ne talaga yan sa dulo. Okay? Yung wish for others. Okay po? Ja, 次お願いします。仕事が早く見つかったらいいですね。Okay. Ayun. So, for that sensei, I wish to have a job as fast. Ay, di, parang sa Tagalogin ko na lang, sensei. Siguro, sabi niya rito, humanap ka sana makakita ka ng trabaho right away. I wish Okay. I can find a job right away, immediately. Yan, ganun po. Ito po sinasabi din sa kausap or sa ibang tao din sa wish na to. Sana makahanap pala yung person or Mm. yun, tama. Yung kausap niya or yung tinutukoy niya na tao, sana makahanap agad ng trabaho. Okay? So, ganito din po, no? Mitsukattara ii desu ne. Okay? And then, Haha no byoki ga hayaku now mm, naoreba ino desu ga. So, okay. sana gumaling na yung father mo right Mother. away. I mean, mother, Mother. sorry. Sana gumaling na yung nanay mo agad. Okay. This time, ang wish is para kanino? Para dun sa mother ng kausap, sensei. For others. Actually, it's for the person speaking. Oo. Tingnan niyo po dito. To in Ito desu pala, yan pala. ga. Yung index nga Ayun. pala, yun. Ayan. Pag may desu ga, yung ga dito softens the tone, Mhm. parang nagiging humble siya. Sana ganito ganyan. Kaso parang gano'n. So, may parang no, medyo may doubt or pag-aalinlangan. That's the pattern when you want to wish for yourself. So, katulad nito, sana gumaling na yung nanay ko agad. Nanay ko. So, naoreba, hayaku naoreba, in desu Sa ga. con- Okay? confirmation and sensei, yung regard specific po dyan, yung ga sa kanya, linear po talaga sa lahat ng sentences na may encounter yan, no? Or dapat yung wishing for yourself, naka-indes po talaga yung format. Tama po ba? May ga sa dulo. Dapat po talaga may ga. So all the Mm. time, sensei, yung wishing for yourself, talagang ga talaga yung dulo niya. Kahit anong sentence ang may encounter ko, specific for N4 and that grammar point. Tama po ba? Yes po. Okay. Thank you po. Opo. Yeah, I think it has something to do with the culture na mm, may modesty when speaking about yourself. Okay, so you're wishing for yourself, 'di ba? Pero may pagpapakumbaba ng konti na sana no, pero ayan. Okay? So yung ga kasi is but however, I'm not sure if it will happen. Okay? Ayan po. De, in this ne sa dulo, right? So, um,
confirmation with other people, and also when you are sharing the same thoughts or feelings with the other person. So, 早く見つかったらいいんですね。いいですね。So, sana makahanap siya agad, no? Parang ganun po. Okay? Ay, i ka na. So, um, so this ne, hindi, itong you should na to, uh, doesn't really literally apply as it is. Okay? いいですか? Yeah. じゃあ次に行きますね。いかな。来週中に。来週中に授業料をMhm. 4番です。Okay. 来週中に授業料を払わないといけない。Okay. Harawa na ito, ikenay. Ano po ibig sabihin nun? Yung tuition fee daw po. Raishu. Hanggang raishu? Within. Kailangan bayaran. そうですね。Okay po. はい。2番。Number 2 po. コンさんどうぞ。はい。その本棚にある漫画を、かっこいいですか？読んでもいいですか？ Okay. Ano po ibig sabihin? Yung Honda bookshelf, ano? Bookshelf po. Bookshelf po, di ba po? Yung okay lang bang basahin ko yung manga doon sa bookshelf? Yes. Okay po. はい。次です。コレンさんどうぞ。明日はmedyo malayo po yung microphone eh, Kolen-san. Okay, si Jian-san po muna. 明日は試験の経過の Hapyo. Hindi ko makita yung Dakten Sensei. Hapyo pala. Hapyo Ulitin ko na lang, desu ne. Sensei. はい。明日は試験の経過の発表の日ですよ。いいです日ばね。と日ですねpala. うん。日ですね。そうですね。過去、んですが。うん。Wait lang, Sensei. Babasahin ko muna. So, atin. Kara. Atin. Ano lang, wild guess lang, Sensei. I think it's either 2 or 3, but siguro 3. Okay. Ukate ireba. Okay. So desu ne. So, parang sinasabi mo na sana, okay sana kung, Kung pumasa, Sensei. yes, exactly. Okay? So, yung ibang, answers doesn't apply, no? Ukaranai to. So, yung kasunod niyan, ikenai, dapat, no? Kung I must. pinili ko yung to, Sensei, ano nang ibig sabihin? Ano, Parang gibberish yata tong to eh. ukaranakereba. Ukaru po is to pass.
So, pass, yes po. Parang, Mm. So, I must pass. Pero hindi mm, yun, hindi siya dinudugtungan ng indes ga. Okay? mm. Copy, Sensei. Okay, so, mm, nakereba naranai, yung dulo. So, ukara nakereba naranai. Kailangan makapasa ako. Parang ganun. But yung Mm. nakalagay dito sa sentence is, in desu ga, sana. Ayan siya. So, number 3 lang po yung pwede. Number 3 lang yung pwede. Apo. Copy, Sensei. Hai. Hai, igi desu ka? じゃあ、次ですね。コレンさんpo, pwede na ba? Okay. Narabi kaya desu ne. Sabi po ng gakusei, sumimasen. じゃあ、コンさん。コンさん、いいですか？はい。先生、すみません。レポートを家に忘れてきました。明日持ってきます。先生、明日、出してください。学生と先生ですね。学生、はい。あ明日、てか先生、それこれ、明日じゃなくても、じゃなくてもいいですが、10日までに、OK po, okay po. 明日じゃなくてもいいですが、 Okay. tama ba? 10日までに出してください。Okay. So, 明日じゃなくてもいいですが、はい。10日ですね。までに出してください. So, ano po ibig sabihin? Okay lang na hindi bukas ipasa. Mhm. Ano ba? Ano ba yung day 10? Ano ba yung day? Sa 10 na lang ipasa. Oo. At 10 made. Until the 10th, Until the 10 of the 出し month. てください. Okay? はい、OK です。次、ロックさん、いいかな？ロックさん、pwede po? 5番。このハサミ切れないね。うん。新しい、新しい、新しいのを買わないといけないね。そうですね。そう、新しいの, kasi yung no is ginagamit siya to replace the word hasami. Okay, ang pinag-usapan natin hasami. So, 新しいのを、何ですか？買わ買わないないといけないね。いけない。Okay. はい。そう、yun. 買わないといけない。ね。答えは、いいです。ito naman, 4. はい。いいですか？ Okay. 次に行きますね。Okay. はい。2日目。2日目。じゃあ、コンさん、sa question po. お願いします。はい。暑いから窓を開けてかください。開けてままにください。te form po siya, no? Yung mama, ang sinusundan niyan, ta mama. 開け Ta た form. まま。うん。暑いから窓を開けてみて。Tama ba, sensei? Te, miru, ginagamit siya for try to do. Akite mite, try to open it. Pero kasi, Mali ba yun? Akite mite. Atsui kara. Wala, lahat na nasagot ko. Atsui kara te, mado. oku. De, Te te, oku. wait, te
ておい Okay. て。Do you remember? しておく。Ano po yung, gamit ng teoku pattern? To do something. Ano? Okay. Do something usually in preparation for another event. No? Pwede rin po na yung teoku, ginagamit din yan. May isa pa siyang gamit. That is to maintain the current condition. So, pag sinabi nating akete oite, just leave it as it is. I-open mo lang. Okay? I desu ka? Okay. Now, yung kanina, mama, ginagamit din siya as it is. Pero kasi, ang kinakabitan nun is pag verbs ta form, di ba? Ta, mama. Okay. じゃあ、コンさんどうぞ。読んでください。はい。旅行する前にガイドブックを読んでおきましょ Okay. So, 読んでおく in preparation dun う。sa 旅 ryoko travel nila, babasahin yung guidebook. Okay? Next. Ito naman po. はい。ドアを開けておいてください。 Mhm. で、机の上は片付けないでそのままにしておいてください。 Okay. So, ayan po. So, ste oite kudasai. Okay? Just leave it as it is. Ito din po. Akete oite kudasai. Leave it open. Okay? So, to maintain a current condition. Now, in casual conversations po, instead of te oku, ang maririnig natin ay toku. Toku. So, magiging, instead of yonde oku, magiging yondoku. Akete oku, magiging aketoku. And then, shite oku, magiging shitoku. Okay? いいですか？はい。じゃあ、次に行きますね。Okay. はい。Next, we have the てしまう pattern. Okay? Yung てしまう, kung natatandaan nyo po sa N4 level, it can mean, no? It can mean na tapos na yung isang action completely. Okay? Or, so desu ne, you are giving emphasis on the action. Okay, halimbawa po, giving emphasis on an action or circumstance po, no? Halimbawa po, pakibasa nga po ito, Jian-san. Kinokata tamago wa tsukatte shimaimashita. Okay, you're giving emphasis on the action or circumstance na ubos na. Tsukatte shimaimashita. Oh, ubos na. Completely used up. Tsukatte shimaimashita. And then the other one? Sono Honda, wait, sensei. Sono Honda na no manga Honda wa na. Honda na, ulit sensei. Sono Honda na no manga wa zenbu yonde shimaimashita. Okay, so meaning? Meaning na ano niya na ine-emphasize niya na nabasa niya na lahat ng Okay. pages sa manga. Lahat ng books. Lahat Lahat ng ng comic book pala. books doon sa shelf. Sa bookshelf. Okay? Iyon pala. Hi. Okay. Yan po. Another use of Teshimau is when you express regret. Okay? When you express regret over a certain situation. Okay po? Halimbawa, pakibasa nga po. Jian-san.
Copy, sensei. Densha no naka ni kasa o wasarete shimaimashita. Okay, so you forgot your umbrella Your and umbrella. syempre, there's regret. Ay, Regret. Oh, naiwan ay, ko. nakalimutan. Okay, Opo. ayan po. Tama. Next po, Eki made hashiri. Ano ba? Hashiri hasirimashita. mashita ga. Ulit lang siya. Eki made hashiri mashita ga. Densha wa itte shimaimashita. Okay. Itte shimaimashita. So, ibig sabihin, nakaalis na yung tren. Maniaimasen deshita ne. So, hindi siya nakaabot. So, there's regret over the situation na, ay, hindi ka Naiwan na nakasakay siya. dun sa tren. Yes, okay? Yes po, yes po. Ay, so desu ne. So, yan po yung te shimau pattern. Okay, now, in casual conversations, instead of te shimau, maririnig po natin yung chau or jau. Okay? So, halimbawa po niyan, chau. Okay? So, di ba, te form, instead of tsukatte, yung te, magiging chau. Tsukaccau. Wasurete, di ba, magiging wasurecchau. Itte, itchau. And then, pag naman magiging de siya, yon de, magiging yon jau. Okay? Yon jau. So, yung past tense niyan, magiging tsukachatta, wasurechatta, itchatta, yonjatta. Gets po? Okay. So, ano po yun, no? Casual, spoken form. Okay? Wasurechatta. Ay, nalimutan ko. Surechatta. Okay? Itchatta. Ay, nakaalis na. Itchatta. Okay? いいですか？じゃあ、次に行きます。Okay. Continue po natin, ne? Okay. Ito naman pong te miru pattern. So, tabete mite kudasai. Meaning, please try to eat, no? Or taste it, no? Subukan mong tikman. No? Tabete mite kudasai. Yung te miru means to try to do the action. Okay. Jian-san, continue po. Futsu wo haumai ni wa kanarazu haite mimashou. Okay. So, 必ず、necessarily, by all means, no? Gawin mo. Haite mimashou. So, haite mimashou means to try to, ano ba? I-fit mo, isuot mo. Okay? Haku. From the word haku, to wear po yung mga items below the waist. Kasama dyan ang shoes. Okay? Hai. Suzukete. Nihon no ryokan ni tomate mitai desu. I want to try to tomaru. Ano ibig sabihin ng tomaru? Tomaru is to To stay ba, Sleep. sensei? Sleep over ba yan? To sleep over. okay, to stay for the night, no? For the Stay night. for the night. Yan. Ay. To sleep there, oo, parang ganun, no? Hay. So, tomatte mitai. Tomatte mitai. So, I want to try to stay dun sa ryokan. Japanese inn. Nihon no ryokan. Okay, last po. そのゲームをやってみたけれ
keredo, sumaranakatta. Okay. やってみたけれど、やってみたけど、ayun, Um, つまらなかった。 parang, wait, nasan siya? Parang let's play this game, keredo, but, sumara. Pero, try Mita. natin laruin itong game. Ay, mita, keredo. So, na-try na niya. Tapos na. Yatte mita. Tapos na. I Yatte tried. mita. But it's boring, sensei. Ayun. Tama po. No? So, I tried playing that game, but it's boring. Okay. So, yun po ibig sabihin eh. So, ta form kasi. So, tapos na. Ne? Ito namang ma-show form. Nag-suggest. No? Ayan. Mitai, expressing desire, want to do. Okay? Ayun po.じゃあ、答えましょう。はい。コレンさん、pwede na po ba? コレンさん、大丈夫かな? Hindi po yata pwede. Pwede na po, Colen san. Wala po kayong audio. Okay, wala pong audio si Colen san eh. じゃあ、コンさんかな? はい。パーティーのためにビールを買ってください。パーティーに、置いて、そう、置いて。買っておいてください. So, yung 置いて dyan means to do in advance po. advance for the party party. kasi. Hi, party no tame ni ne. Okay, next, number 2 po. Roxanne. 冷蔵庫に入っていたビールを全部飲んでしまいました。Okay. So, 飲んでしまいました means drank it all completely. Lahat na, no? Ubus na. Okay. Next po. Jian-san. 駅からどうやって行きますか？今バスがここからタクシーで行きましょう。行きましょ行きましょう。Sorry, sir. う。はい。タクシーで行きましょう。うん。So, 駅からどうやって行きますか? wait lang, sensei. Titignan ko lang yung choices. Mhm. Yung bus ga. Because number 4, sensei. Okay. 行っちゃった. Ano po ibig sabihin ng 行っちゃっ Tas た? parang ano na siya eh, polite form, yung tulad ng sinabi niyo kanina, sensei, may regret kasi siya. Mhm. So, Okay. parang Short umalis form na siya. yung, Mm. parang umalis na yung bus, sensei. Tama ba? Okay. Umalis So, na yung bus. taxi de ikimashou. So, because the Okay. bus left already, I use a taxi. Okay. Tama ba, Hi. sensei? Let's go by taxi. Taxi, yes po. Taxi de ikimashou ne. So, 行っちゃった。nakaalis na eh. Okay? はい。じゃあ次です。OK。はい。コンさん。4番。はい。山田、もしもし。すみません。車の事故で1時間くらい遅れますので、ください。田中さん、わかりました。もしもしすみません。車の事故で1時間ぐらい遅れますので、で、ilan po sensei ha? いや、大丈夫かな。です。
ますので、私を、待たないで、dasay ng sangka. Tama ba to, Sensei? Teka po ha. Watashi wo matanai de hajimete oite kudasai. So des, so des. Okay Ay, po. Ne? So, tama naman po. No? Watashi wo matanai de hajimete oite kudasai. Ne? Hajimete oite kudasai. Ano po ibig sabihin nun? na aksidente na 1 時間ぐらい遅れますので、 Dahil may car dahil may accident. car accident, malilate ako ng 1 hour. Mhm. 1 hour. Paano ko masabihin? Matanay de. Okay, so don't wait for me and just hajimete Mag-start. oite kudasai. Mag-start na kayo. Yes. Opo, mag-start na kayo. Ne? Hai, okay desu. Kotae wa, yung may star po is yun. Desu ne? Hai. じゃあ5番。Rock さん、いいですか？はい。あそこの新しいレストラン行きましたか？行ってみましたが、美味しくなかったので、もう行きません。Okay. So, 行ってみましたが、okay? 美味しくなかったので、もう行きません。Ano po ibig sabihin nun? Hindi, nakapunta daw po siya pero di kasi masarap kaya di na siya babalik. そうですね。So, 行ってみました。I tried to go. No? Pero, 美味しくなかったね。Hindi masarap. Kaya, tama po. No? Mo, 行きません。Di na ako babalik doon. Or di na ako pupunta doon. Okay? 答えは、2ですね。いいですか？じゃあ、続けますね。続きまーす。続ける。はい。次です。3日目。Okay? じゃあ、ロックさん答えてください。これは友達にとって、とってもらったらしいんです。うん。友達に撮ってもらった写真です。Okay? Bakit kaya morata? Ano ibig sabihin nun? Kinuhang picture. Ano ba yun? So, sino yung naka-receive ng action? Sino nagpicture? At sino yung pinicturan? Yung nagpicture yung kumuha ng litrato is yung tomodachi. Tapos, Yung naka-receive yung speaker. okay, naka-receive ng action yung speaker. So, tomodachi ni totte moratta sashin desu. Okay. Yung kureta. Pwede natin yan gamitin kung yung particle dito ay ga. Tomodachi ga totte kureta. Okay? Pero dahil ni yung particle, moratta. Okay? Ayan. So, medyo nakakalito yung part na yan.
Yan, let's discuss. Hey, the answer is moratta po, ne? Okay. Hey. Alright. So, sana natatandaan nyo pa yung ageru, kureru, at morau. Ano yung mga use nila. At saka yung differences po, no? Okay. So, pag sinabi nating ageru, ano yung ageru? To what? To give. To give. To give. Okay. Yung morau, To receive. Sensei. to receive. Correct. Yung kureru, Receive To din receive yung sensei, di din, ba? Sensei. correct. Receive din po. Pero, ang nuance kasi is, kapag po kureru, sino yung receiver? Sarili. Sinong Okay. Pag kureru, ang receiver niyan ay sarili or yung family nung nagsasalita. Okay? So, indirectly, medyo may benefit pa din siya doon. So, kureru pa din yung gagamitin. Okay? Pag morao, pwedeng yung speaker, yung nagsasalita, yung beneficiary or yung makaka-receive, or pwede naman na observer siya and sinasabi niya na si person 1 ay naka-receive from person 2. Okay? Parang ganon. Alright? Pero pag kureru, automatic, yung speaker, yung receiver, or indirectly, no, mayroong benefit yung ah, receiver. Or yung merong benefit yung speaker dun sa marireceive nung actual na receiver. Okay? Parang ganun po. Hay, di ba? Yonde kudasai. Si Kulen-san hindi na po makapagsalita, no? Kon-san, ika na? 私は田中さんにセーターをあげました。田中さんが、Sige po. 田中さんが私にセーターをくれました。Okay. Ayun po, no? So, yung agemashita at saka kuremashita, ano po? Are they opposite? Opposites. Yes. Yan. Okay. So, pag po sinabi natin na watashi wa Tanaka-san ni seta o agemashita, sinong nakatanggap ng sweater? Tanaka-san. 田中さん。 Okay. So, in English, ano to? I gave, I gave sweater Sweater. to Tanaka-san. okay, or I gave Tanaka-san a sweater, sweater. no? So, si Tanaka-san ang receiver. Okay. Eh, yun naman pong Tanaka-san ga watashi ni seta o kuremashita. Tanaka-san gave me a sweater. Okay, yan po, no? Or I received a sweater from Tanaka-san. Tanaka-san gave me a sweater. Okay? So, they are not the same sentence po. Magkabaliktad sila or magkaiba sila. Okay? Now, one thing to note is that kapag kuremashita yung ginagamit, makikita nyo, mapapansin nyo, kung sino yung nagbigay or kung kanino galing, no? Yun yung may ga. Particle ga. Okay? Ides ka. So, note po dito, no? Kureru to receive is always used when referring to oneself, ikaw yung receiver, or yung family mo, yung makakatanggap or magbe-benefit dun sa kung ano man yun. Okay? So, yan po. Continue po natin. Konsan, dozo. 私は田中さんにセーターをもらいました。Okay. 田中さんからセーターをもらいました。 Okay. Ayan. And another one. 学校、会社、役所で
ID カードをもらいました。 Okay. Ayan. So, yung moraimashita is to receive. Okay? To receive. Now, kanino manggagaling? So, watashi wa Tanaka-san ni seita o moraimashita. Sinong naka-receive? Sinong naka-receive? Tanaka-san. Sensei. Mm. 私。 Watashi. Si Watashi po ang receiver. うん。 Okay? So, ito po, no? I received a sweater. Kanino galing? Kay Tanaka-san. So, this one is completely the same dito po sa Tanaka-san kara seta o moraimashita. Okay? Ayun po. And mas madaling maintindihan yung kara na sentence kasi kara means from, 'di ba? Kara is from. But yung ni sa sentence na to, Tanaka-san ni, indicates na kay Tanaka-san galing yung item. Okay? I desu ka? Alright. Now, yung watashi wa Tanaka-san ni seita o moraimashita at saka yung Tanaka-san ga watashi ni seita o kuremashita. Parehas ba sila? Yes or no? Parehas Yes. ba? Yes po. Ito Yes, po, parehas po. ayan. At Parehas. ito po, at parehas. ito po, they are all the same sentence po. No? So, same meaning. Ang receiver ay si Watashi, ang giver ay si Tanaka-san. Okay? I desu ka? Okay. Now, ito naman po, no? Shiyakusho de, kaisha de, gakkou de, moraimashita. So, this one is also okay. Now, yung de dyan indicates saan mo ba na-receive or natanggap yon, no? Or from where. Okay? So, next po. Te ageru. So, kanina, ageru, kureru, morau. No? Yung item o ageru, kureru, morau. This time naman po, we're looking at verbs. Action naman yung nare-receive, binibigay, natatanggap. No? So, verb in its te form plus ageru expresses you doing something for someone else. So you are doing an action or a favor, you're giving a favor sa ibang tao. Okay? I desu ka? Hai. Kon-san, pakibasa po. 私は友達の引っ越しを手伝ってあげました。 Okay. 英語を教えてあげましょうか？ Alright. So, sinong gagawa ng action? 私。 Yung speaker po, no? Ayan. So, yung speaker yung nag-o-offer ng action. Oshete agemashou ka? Gusto mo tulungan kita? Or turuan kita? I desu ka? So, ageru, no? Kung sino yung, yung topic mo, siya yung magbibigay ng action. Siya yung gagawa. Okay. Ja. Ito po, expressions here, no? Noun o yaru or te yaru. Yan. Te yaru. Kapag po ang topic natin, no, ay plants, animals, or children, maririnig natin yung word na yaru instead of ageru. Okay? So, halimbawa po niyan, Konsan, pakibasa po. はい。花に味噌をやる。 Hmm. 犬 To? に、Ano po ibig sabihin nun?
dilig. I mean, Opo, didilig. to water the plants. The Mizu o plants. yaru. Ayan. So, hindi mo sasabihin mizu o ageru. Mizu o yaru. Okay? Mm. The next Ay. po. Ino ni eza wo yaru. Okay. Esa is pagkain ng Aso. animals, no? So, pets Mm. or animals, ne? Pagkain ng animals. So, esa wo yaru. Yaru. Okay. And then, Kodomo ni benkyou wo oshiete yaru. okay. Oshiete yaru. Or, oshiete ageru is okay lang din naman. Okay po. Pero dito sa mizu o yaru, esa o yaru, yan yung instead of ageru, mas karaniwan naririnig yung yaru dyan. Okay? Ay, eto, te kureru, again, verb in its te form, plus kureru. Ito naman pong kureru ay sinong receiver Sarili. ng action? Okay, yung speaker, yung receiver ng action, o kaya naman yung family member or close sa kanya. Okay. Konsan pa din po. Sige, tapusin po natin to. はい。田中さんは私にチーズを書いてくれました。 Okay. この So, マ sino, フ、あ、 sino pong sulat ng cheese? teka lang siya. 田中さんは私に、ay, speaker pa. Ay, teka. Korero, di ba, sensei? Si Tanaka-san Ang? ang nagsulat. Ay, hindi Okay. pinasulat. Tama ba, sensei? Tanaka-san wa watashi ni chisu wo kaite. Yung sinulat ni Tanaka-san, ibinigay kay watashi. Tama ba, sensei? Tama ba? Yes, pwede. So, ang gumawa ng action is si Si Tanaka-san. Tanaka. Ang naka-receive ng action or Si favor watashi. ay si Watashi. Okay? Next. このマフラーは友達が編んでくれました。 Amu. Ano pa ibig sabihin ng amu? Hindi tayo, ano ba yun? Parang ano? Tunit? Tunit, yun po. Right. Sulsi ba yun? Anyway. So, ano kaya yung amu sa Tagalog? Stitch. Yeah, tunit. Ay. Burda yata eh. Burda? Guess lang, sensei. Hindi pala, iba yung burda eh. Iba Basta yung burda. Iba. Ay, tetsudatte kurete arigato. Okay, tetsudatte kurete arigato. Meaning? Thank you for giving help. Okay, so thank you for helping me. Helping me. Ay po. Apo. So, pagka gusto mong pong magpasalamat, no? Thank you for helping me. Tetsudatte kurete arigatou gozaimasu. Okay? Ay, so yon. Receiver po ay yung person speaking. So, karaniwan, wala nang watashi. Kasi siya na yung nagsasalita eh. Okay? Ay, tsugi desu. Te morau naman po. So, yung te morau, ganun din. Te form ng verb, morau, may receiver. Kanino galing? Yung kinakabitan ng ni, yun naman yung doer ng action. Or yun yung giver ng action. Okay? Hay. Pakibasa po. Ako ba ulit, sensei? Opo. Okay Ikaw po. na po. Ay. All the way. はい、私は田中さんにチーズを書いてもらいました。 Mhm. 友達に東京駅まで連れて行ってもらいました。 Okay. Ayun. So, 私は田中さんに地図を書いてもらいました. Sino daw po yung gumawa ng action? Tanaka-san. Okay. So, si Tanaka-san. So, ito po. At saka, ito, parehas ulit sila. Okay? Ayun. Ito naman pong tomodachi ni Tokyo eki made tsurete itte moraimashita. Sinong receiver ng action?
Tsureteiku ay, ano po ibig sabihin? Samahan, ihatid, ano, Ihatid, opo, no? Isama, ganyan, no? Ihatid. Then, sino yung hinatid? yung speaker, Yung speaker. So, yung naghatid or yung gumawa ng action ay tomodachi. si Tomodachi. Hi. Okay, des. Okay. Ayan po. So, ayan, no? Um, okay. So, kanina, yung ageru, kureru, morau, yun po yung dictionary form. And then, mass form, no? Agemasu, kuremasu, moraimasu. Mashita form, agemashita, kuremashita, moraimashita. Okay? This time naman po, we're looking at polite speech. Yung polite speech po ginagamit when the other person is one superior outside of the family. So kapag po mga tao na kailangan nating i-respect outside of our family, no? So boss, professors, yung mga ganyan. Okay? Or let's say, mga clients, yung mga ganyan. We need to be more polite, di ba? Sa pananalita natin. Then, okay, we have to use, ano, dalawang klase ng honorific expressions. Yung isa, kenjogo, at saka yung isa, sonkei go. Okay? I desu ka? Alright. So, okay. Yung ageru to give, no? Magiging sashiageru. Okay. So, verb in its te form plus sashiageru or noun mo sashiageru. Okay? Ayun. Ito naman pong kureru. Yung kureru magiging kudasaru or so noun o kudasaru or verb in its te form kudasaru. And then morau noun o itadaku or verb in its te form itadaku. So bakit naging ganyan? Tignan po natin yung examples dito. Sige. Ito po yung short form, no? And of course, kapag po mass form, magiging sashiagemasu, kudasaimasu, and itadakimasu. Okay? Pag mashita form, sashiagemashita, kudasaimashita, itadakimashita. Okay? Kon-san, can you please continue? はい。先生が本をくださいました。 Okay. 先生に地図を書いていただきました。 Okay. Now, bakit naging ganyan? Ito pong kudasaru, that one is, ano siya? Sonkeigo, no? Kapag po you are talking about the action of someone na higher than you, okay? Or people you really need to respect. Halimbawa, yung sensei mo, yung boss mo, okay? So, sila yung gagawa ng action. So, you need sonkeigo there, no? Honorific. So, magiging kudasaru. Okay? Kudasaimashita. いいですか? Ito naman po. 先生に地図を書いていただきました. Okay. So, yung verb nito ay morau. Okay? Morau, to receive. Sinong makaka-receive? The speaker. 'Di ba? So, in that case, yung morau magiging ano siya? Itadaku, which is the
humble form. Okay? So,ちょっとmedyo nakakalito po siguro, but just maybe remember them as a set pagka mm, polite speech. Then morau will become itadaku. Ganyan. Kureru will become kudasaru. Okay. Ageru will become sashiageru. Bakit sashiageru? Sino ba yung gagawa ng action? Sino yung gagawa ng action pag ageru? Yung speaker. Self. Or Yung self. So, ano dapat? Polite. Diba? polite. Kaya sashiageru. Okay? いいですか? Yan po. Ay, yeah. 大丈夫かな? Ay. Question po, Jian-san? Sensei, patanungin ko lang kung kung may encounter ba to somewhere sa exam or kahit sa mga passages or hindi naman, Sensei. Good to know lang talaga to. Because nasa N4 na po tayo, I think this will also be part of the exam, no? Kahit I think even sa listening, no, ginagamit or maririnig nyo yung mga forms na yan. So, medyo siguro it will be tricky, no? Sino ba yung gumawa? Sino ba yung naka-receive ng action? So on, so forth, no? Kung hindi nyo alam yung meaning ng sashiageru, ano ba yung sashiageru? The speaker is yung doer and it is the humble form, no? Siya yung gagawa for someone who is higher. Kaya sashiageru. Okay? So yung mga ganyan. Okay? Yung Copy, sir. kudasaru naman, the speaker is the one receiving the action from someone who is higher. Kaya instead of just kureru, the action of that person who is higher will be kudasaru. Dapat. Okay? So, te kudasaru. So, may ganun na part of the test. No? So, sa mga listening, for example, no, sa listening passages, you will have to understand kanino galing yung action. So, without knowing these polite forms, baka malito kayo. Okay? いいですか? And then, じゃあ、答えましょうね。So, hanggang dito muna tayo. So, last 5 questions. じゃあ、1番。いいかな? はい。ロックさんどうぞ。僕が小学校の時、兄がよく宿題を手伝ってもらいました。くれました。Okay. Ano talaga? Ano talaga? The answer is Kuremashita. kuremashita. Bakit kaya? Ano yung hint dyan? Ano ba yun? Yung ginamit na ma'am. Yung? Ano yan? Kasi, ano yan? Ang doer ng action is si Yung ate. ane. Oo. So, ane ga tetsudatte kuremashita. So, pag may ga dyan sa doer ng action, kuremashita usually. Okay? いいですか? Po. はい。じゃあ、 Ano po yung mapapalit, ma'am, kung pag moraimashita? moraimashita. Ni. Ane ni 宿題を手伝ってもらいました. Pag もらいました ni ang kapartner niyan. Sinong gumawa ng action? Si ane. Pagka Ane ni kimateru, moraimashita po. Tapos pag kimateru, kuremashita po. Oo. Yes po. Okay po. Okay? So, yun. はい。じゃあ、2番。Okay. ジアンさんどうぞ。Kisai-goro, watashi wa chichi ni yoku asonde kaku. So the answer is ni. So moraimashita, Sensei. Number 2. Okay. Ayan. Kasi Asonde ni. moraimashita. Okay. Kasi Ni. ni. Okay. So, si
ang doer ng action, ang nakipaglaro sa kanya is si Chichi. Chichi Yes. ni yoku asonde moraimashita. So, ni po. Ne? Okay, next. 3番、コンさん。はい。来週の日曜日、映画に行かない。そして、誘っあ、て。誘って、誘って、うん誘ってくれてありがとう。でも、その日は別の約束があって、Hi, okay. So, te kurete arigato. Isipin nyo ganyan yung laging pattern, no? Whatever the action is, te kurete arigato gozaimasu. So, ibig sabihin, thank you for doing this action for me. So, sasotte kurete arigato. Thank you for, ano daw? inviting. Yan. Thank you for inviting me po, no? Ay. Okay. Kolen-san wa? Wala pa din. Sayang si Kolen-san, hindi na nakapag-participate. Okay. Jarok-san, dozo 4番. Tapos, Gian-san na lang po sa 5 ne. Rock-san, お願いします。中村先生は、教えてね、あら、丁寧に。Ala, yun na. Ano Na-mix muna, na. okay, ano muna ang pwede nating pagtabihin? Among these, no, 4 choices, meron ka na dyan pwedeng pagtabihin. Halimbawa, yung oshiete. Ano ang usual kasunod ng oshiete? Arima sensei, Nakamura wa yasashi teinei ni oshiete kudasaru node rinki ga Okay. arimasu. Yasashi shi. Yasashi shi Mm. Okay. yasashi shi teinei ni はい。丁寧に oshiete 教え kudasaru てくださる node rinki ので、 ga arimasu. okay. Ano ibig sabihin nun? Ano, So, yung te kudasaru yung pwedeng magdikit, no? Te kudasaru. Okay. Sige po. So, si Nakamura Sensei ay nagturo ng ano, tine, yung polite, Mhm. Ano muna? Ano ba yan? Yasashi shi. Yasashi Yasashi, shi. Mm. Ano kind, po ibig sabihin nun? Okay. kind, So, then, kind at polite na, ano ba yun? Teinei ni oshiete kudasaru. Yung teinei po, hindi lang siya basta polite. It can also mean thorough. Thorough. So, ibig sabihin, kapag nagtuturo siya, iniisa-isa niya, hindi lang yung bara-barang pagtuturo. Parang ganon. Teinei ni oshiete kudasaru no de ninki ga arimasu. Kaya siya Ninki, kaya siya famous. popular. Popular. Opo. Okay? はい。So, 答えは1ですね。Okay? はい。5番。ジアンさん、どうぞ。一緒に行ってあげましょうか。田中さんにチーズをブランブランブランブラン大丈夫です。 Okay. So, 田中さんにチーズをからwait lang saya. Nirarumble ko lang. Sige. チーズをから書いていただきました。一人で大丈夫です。Chizo kara? Yung kara is what? Ay, Ano ba sorry yung kara? sensei. Ano pala yan tawag dito? From pala yan? Pwedeng from, pero may isa pa siyang meaning.
since or Yes, because. because yun, sensei. Okay. So, Chizuo because Chizuo kaite kara, sensei. kaite. Chizuo kaite kara. Aha. So, Chizuo 2314, sensei. Kaite kara? Kara. Hmm. Itadakimashita. Itadakimashita. Hitori de daijoubu desu. ちょっと違います。 Hmm. Etong hitori de daijoubu is okay na yan. Okay, Mhm. okay na yan. So, yung iba na lang. So, I think magsiswitch yung Ano yung Mm. Ano yung, wait lang, okay. Pwedeng magtabi ang tekara kapag ang ibig sabihin niyan is after doing. Okay? Mhm. Yung tekara, after doing, pwede yan, no? After doing this action. So, Mhm. kai tekara, after writing or after drawing a map, ano yung itadakimashita? Pero, another form plus pattern, no? So, ita, da, kimas. So, itadakimashita. Itadakimashita, meaning, yung yan yung kanina, sensei. I yes. received. Okay, received Tama. an action An action, yes, sensei. or favor, no? From someone. Mhm. Oh, ano yung na-receive niya na favor? Baliktad pala, sensei. So, dapat, ano yan, Chizuo itadakimashita kara kaite hitori de. Tama, sensei. Itadakimashita? Kara, tama naman. Pero, saan mapupunta yung kaite? Kaku, Sensei, nalito na ako. Opo. Kaku is to draw, Right. to write. To draw. Okay. Right. So, te form kaite. So, kaite itadakimashita. 2-1. Kaite itadakimashita. Si Tanaka-san drew a map for me. Kaite itadakimashita. Kara. Dahil Tanaka-san drew a map for me, hitori de daijoubu desu. Kahit mag-isa lang ako, okay lang. Okay? Pala, sensei. Thank you. Hindi ko Okay, naintindihan din kanina. okay lang po. So, te itadaku ne? Te itadakimashita. Okay. So, So, ano pala yun. to? Chizuo kaite itadakimashita kara hitori de. Okay. So, hitori de lang ako tumama. Alright. At least merong tama. Okay? Ang mali lang doon yung, kara cannot be after a particle. Okay? So, pwedeng te kara o kaya naman short form kara. Okay? Or, kapag polite, te itadakimashita. Polite form kara. Okay? Hai. 大丈夫かな